Der Saal war dunkel, die schweren samt vor, henge Verschlag. Den das letzt Licht von draußen, nur ein schmaler Strahl drang durch die Ritzen der Fensterläden und fiel auf den glänzenden Marmorboden. Sie stand aufrecht, wie ein Statue in einem Mastisch, nieder, in schwarzen Kleid, das ihr schlank, aber stark Figur umschloss. Jede Bewegung war kontrolliert, jeder Atemzug sorgfältig gesetzt, doch innerlich tobt ein Sturm, der alles bedroht, was sei bischer Kant. Sei spuet, wie sich der Raum sei herem Auflud, einsamen, kaum hörbar, aber deutlich spürbar, wie ein unsichtbar Spannung, die alle Luftschichten zwischen den Menschen elektrisiert, ihr Augen schweifen über die Anwesenden. Richter, Anwalt, Zuschauer sei, alle waren Teil ein Spiels, das sei bischer nur aus der Fern beobachtet hat. Macht Einfluss, Kontroll das waren die Waffen, die in diesem Raum dominierten, und sei wirkt klein in diesem Geflecht, wie ein Spielfigur, die den falschen Zug wagen könnt. Doch tief in ihr Brand ein Feuer, das sei selbst kaum zu sehen vermocht, ein Entschlossen, heit, die stärker war als jede Angst, die ihr Hers in der Vergangen, heit gefangen gehalten hat. Die ersten Anzeichen des Konflikts waren subtil, fast unscheinbar. Ein Blick, ein geflüstertes Wort, ein Dokument, das vor ihr auf dem Tisch lag, nehm und schien es zu bemerken, nehm, und welch Kettenreaktion, gleich ausgelöst worden wurde. Sie spuet, wie ihr Schlag beschleunigt, wie jeder Schlag gegen ihr Brust drückt, als wollt sie warnen, dass sich ihr Leben in diesem Moment unwiderruflich verändern würde. Gedanken wirbelten durch ihren Kopf. Erinnerungen und Vergangen Demütigungen und nicht in denen sie sich allein gefühlt hat, in Moment, in denen Wort schärfer waren als Messer und sie tiefer treffen als jede körperlich Wand. Sie dacht in die ersten Begegnungen mit dem Mann, der Welt kontrolliert, der jede Situation zu lenken wusste, der jede Reaktion auf sein unsichtbar Wage stellt. Sein Lächeln war wie ein Instrument der Macht, subtil, aber unaufhaltsam, und sie hat sich gefragt, wie Jim, in so viel Kontrolle ausüben konnte, ohne dass die Welt einen Finger rührt. Immer wieder hat sie versucht, sich dagegen zu stemmen, sich selbst zu behaupten, doch jedes Mal spuet sie, wie ihr Kräfte gebrochen wurden, als würde ein unsichtbarer Druck auf ihren Schultern lasten, stärker als sie selbst. Und jetzt in diesem Raum erkannt sie, dass sich das gleich juicht versgeben würde. Ein leiser, aber Entscheid in der Wandel hat bereits begonnen. Sie must aufmerksam sein, must jeden Blick, jedes Wort, jede kleine Gest analysieren, während ihr innerer Monolog ein Netzwerk aus Strategien, Zweifeln und Hoffnungen webt. Angst war präsent, das was sei, aber sei war nur ein Feist von was größerem, ein Mischung, aus wat, Reich, entschlossen, heit und einer stillen, unerschütterlichen Kraft. Die Umgebung selbst schien die Spannung weiter zu spiegeln. Die Kronleuchter Warfenland zittern Schatten über die Wind, und die hohen Decken schienen jedes geflüstert Wort zu absorbieren und es zurückzuwerfen, sie zu prüfen. Jeder Schritt, den sie macht, halt auf dem polierten Marmorboden weiter. Jeder Atems, Gleis die Luft schwer erschienen. Es war, als ob der Raum selbst spuet, das ein Sturm bevorstand, als ob die Mauern und Möbel zugen eins bevorstehenden Machtwechsels sein würden. Dann fiel her Blick auf die Dokument, die auf dem Tisch lagen. Ein Name, ein Zahl, ein Detail so unscheinbar und doch so explosiv, dass es das gesamt Gefühl zerstörten konnte. Sie spuet, wie ihr Finger leicht zitterten, als sie die Map berührt, die war, deren verborgen. Ein kalter Schauer lief ihren Rücken hinunter, die Haut kribbelt, die Gedanken rast wie ein Zug ohne Bremsen. Alles wofür sie gekämpft hat,
alles, was sei verborgen hielt. Woed in den nächsten Stunden offenbart worden. Sei Schloss für einen Moment, die Augen und ließ die Flut, der Erinnerungen über sich hin wigspulen. Die nicht voller Einsamkeit, die Demütigungen, die sei ertragen hat, die Stummen trennen, die nehm, in sah, warum ich. Fragt sei sich immer wieder, und gleichzeitig flackert in ihr die Idee der Reich auf nicht impulsiv, nicht unüberlegt, sondern geplant, präzise und unvermeidlich. Jetter, der über sei, gelacht sei unterschätzt oder verletzt hat, woed bald still vor staunen und skak sein. Die ersten Blick der anwissenden Treffen sei wie fail. Neugier, Skepsis, Missichtung ein Kaleidoskop. Aus Emotionen, das sei analysiert und in ihrer Strategie einband, sei spuet, wie sich das Match gefuge verskab, noch bever sei ein Wortsprach, noch bever der Akt des Spiels begann. Ihr Gedenken wären klar, fokussiert, aber durchsigen von einem Sturm aus Gefühlen. Angst ja, aber auch triumphier. En Vorfreude, ungetteldij Energie und ein Tief verankert wat, die wie Lava durch ihr Adern Floss, und inmitten all dieser Emotionen formt sich ein Gedenk, der wie ein Luchtführ durch ihr inner Skass, ein Gedenk, der alles definiert, der her Mut Unrichtung gab, sei die Welt nicht kontrollieren, nicht alle Menschen in diesem Raum, aber sei kont ihr eigen Spiel spielen, sei kont die Karten mischen, die Rollen vertauschen und die Mask fallen lassen, hint der sei sich bisher verborgen hat, sei spuet, das alles, was kommen woed, ein unausweichlich Kett von Ereignissen in Gang setzen woed, die nehm, en vorher sehen kont, die alle überrascht, skakiert und erzedern lassen woed. Der Raum war prall gefüllt, ein Meer aus Menschen, das jede Bewegung zu einem Ereignis matcht, die Luft roch nach Türem Parfum, poliertem Hals und der Untersch, willigen Spannung von Erwartung. Evelyn Hart stand am Rand der Bühne, die Hände leicht zusammengepresst, die Fingernägel in die Haut gedrückt, nicht zu zittern. Sie spuet die Blick wie Glühhändnadeln auf her Haut. Jetter anwissen skien auf einen einzigen Moment zu warten, auf das Versagen, auf den Fall, auf die Demütigung, die unausweichlich skien. Die Stimme des Manns, der bisher her Welt beherrscht hat, drang durch den Saal, hart, schneidend, kalt, ein Ton, der keinen Raum für weitere ließ. Sein Wort treffen sei wie Fostschläge, Jetter satz ein Gezielter, Angriff auf ihr Selbstbewusstsein. Glauben sei wirklich, das seid, begann und allein das sei, war ein Herabwürdigung, ein Erinnerung an ihr angebliche Positionlosigkeit in diesem Spiel aus Macht und Einfluss. Die Zuhörer kitscherten leis oder murmelten Justament, und sei spuet, wie die Scham wie blei Schulter nach unten drück. Sie muss sich selbst festhalten, den Boden unter den Füßen fühlen, die Luft, die durch, die Näs stürmt, die kleinen Bewegungen, die ihr Hafen, nicht zusammenzubrechen. Doch innerlich war, sei ein Chaos aus Emotionen, Angst, Wut, verletzt Eitelkeit, die sei nicht zeigen dürft. Ihr Hers hämmert, die Schläge wären laut in ihren Ohren, als ob sei verspäteten. Jede Muskelfaser in ihrem Körper war, angespannt, bereit zu fliehen oder sich zu wehren, und doch hielt sie sich in der Fassade der Ruhe fest. Die Wort setzten sich wie Nadeln in ihr Bewusstsein. Sie fühlt sich ausgeliefert, ein Ziel für Spot und Kritik, aber gleichzeitig begann ihr Gehirn zu arbeiten, jede Bewegung zu analysieren, jede Reaktion zu kalkulieren. Sie konnte die Körpersprache der anwissenden lesen, die skeptischen Blick, die hoch gesogenen Augenbrauen, die Finger, die unbewusst auf Dokument oder Gläser klopfen. Alles war ein Buhen, und sie war gleichs, eitig Darstellerin und Opfer. Sprach weiter, spitzfindig, detailreich, jede Silb sorgfältig juhalt, sie zu treffen, ihr Autorität zu untergraben,
Iher wooed zuzergretzen. Sei spuit, why die trennen sich in Ihern Augen Samilton, why sich ein Kloss in Ihrem Hals bildet, der fast unüber Wind bar skien. Aber sei dürft I nicht zeigen, sei dürft nicht aufgeben. Jeder Apenzug war ein klein Schlacht, ein Kampf gegen die Aufsteh, gend vers Wayflung. Iher Geist rant, plant, kalkuliert, während Iher Körper die Wort absorbiert, why Gift. Sei kant die Blick der Zuschauer spüren, die innerlich urteilen, die sich heimlich über das Schauspiel fruiten. Die Kamera, die auf sei Gerchtet war, nahm jede Nuance auf, jeden zuckenden Muskel, jeden schnellen Apenzug. Sei war sich der Öffentlichkeit bewusst, der Inszenierung, die Heirer stattfand. Es war nicht nur ein Moment der Demütigung, sondern ein Test, ein Prüfung, die I her alles abverling. Sei must durchhalten, must die Fassade waren, während sich in nen alles Süßemenzog. Die Körper sprach des Manns war ebenso verletzend, why sein Wort. Ein Schiefs Lächeln, ein Leichts Kopfschütteln, ein Triumphier, in der Blick alles designed, I her Unsicherheit zu spiegeln, sei zu isolieren. Sei bemerkt, why einige Personen auf die Lippen beißen, why andier die Hände in den Skoss pressten, als wollten sei den Schmerz nicht zeigen, der sei beruhigt. Jeder Bewegungsablauf war ein Fein-Taktik, ein Spiel der Macht, das sei Bischer, nur aus der Fernkant, unjetzt mitten darin stand. Sei erinnert sich in jeden Moment, in dem sei klein gehalten Word, in jede Beleidigung, die sei als harmlos abtun must, in jede Nacht, in der sei sich selbst beweinen must, while nim, in de Wahrheit sehen wollt, und nun war alles heirer, in diesem Raum, in diesen Minuten, greifbar, spürbar und intensiv. Sei spuet die Scham, die what, die Versweflung, aber die auf, kämend idi, das dies nicht I, her insane wooed. Jeder Schlag, jeder spitzy Kommenter, jede Verichtlich, just nähern einen Plan, der lies in Ihrem Geistform annum. Die Zeitskeen sich zu dehnen, Minuten Zogen sich wie Stunden, jedes Wort, jede just hinterlass spüren in Ihrem Körper, in Ihren Gedenken. Sei fühlt, why sich I her Magen Süßemenzog, why die Hände fügt werden, why sich die Muskeln verkrampfen, ungleichzeitig wächst die Klarheit. Sei kant die Situation nicht ändern, aber sei kant sei überleben, und aus diesem Überleben, woed die Grundlage für was größers entstehen. Der Mann fuhr fort, unsane Stimm war, ein stetiger Strom von Angriffen, scharfen Bemerkungen, subtilen Beleidigungen, die sei innerlich offersen. Sei spuet why sich das Jue, der aufmerksam, Kate der Menschen auf sei konzentriert, why ein unsichtbar Well sei fast erdrückt. Und in diesem Moment, mitten im Sturm der Demütigung, begann I her Verst, und zu arbeiten, plant, konstruiert Strategien, erkannt Schwarzstellen, notiert in sich selbst jedes Detail, das sei spettel. Nutzen könnt, die trennen droten zu fließen, aber sei schloss die Augenkurs at mit tief, fühlt den Boden unter den Füßen, die Schwer des Saals, das Flackern der Kronlichter über Eiher. Alles war ein Test, alles ein Spiel, und sei begann zu begreifen, das sei nicht nur Opfer war, sondern das dieser Moment, so schmerzhaft auch war, der Anfang eines Umkehrspiels sein würde. Jede Demütigung, jede spitze Bemerkung, jede Verichtlich just würde Spetterteil, ihre Strategie sein, würde sei stecken, würde die Basis für das Fundament sein, auf dem sei die Kontrolle. Zurückgewinnen würde. Nachdem die Demütigung hinter ihr lag, zog sei sich in ihr Kleins abjedden. Keltsbüro zurück, das kaum mehr war als ein spärlich beleuchteter Raum voller Aktenordner, alter Möbel und dem leisen. Summen eins Computers. Heirer war sei allein, heirer konnte nehm. Und sei sehen, heirer konnte sei atmen und gleichzeitig planen. Sei ließ sich auf den Stuhl sinken, die Hände in den Skoss gelegt.
Das Gesicht in den Schatten getaucht und begann, das Chaos der letzten Stunden in Strategien zu übersetzen. Jeder verletzend Blick, jede spitze Bemerkung, jedes herablassend Lächeln war, nun nicht länger ein Schmerz-Punkt, sondern ein Werkzeug, ein Puzzleteil in einem größeren Spiel, das sei in Licht kontrollieren konnt. Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf wie ein Sturm, unaufhaltsam, ungestum, gleichzeitig klar und fokussiert. Sie analysiert jeden Schritt, den der Mann gemacht hat, jedes Dokument, jede Unterlage, die I, macht verli. Die Merglich, Katen breiteten sich vor I, her O's wie ein Schachbrett, auf dem, sie, die Figuren nu platziert. Anwalt Bankintelligen, Vertrag, Testament alles Word, zu teilen eins Mechanismus, der Präzis und Lies in Bewegung gesetzt werden muss. Sie konnte keinen Fehler machen, kein unnötiges Gerisch, kein Spur hinterlassen. Alles must unsicht, bleiben, alles must Lies, aber tödlich effektiv sein. Sie erinnert sich an die Necht, in denen, sie Stunden lang plen skizziert, Szenarien durchspielt, Chancen und Risiken abwog. Die Stunden hatten sie geformt, vorbereitet auf Gen, auf diesen Moment, auf den Wendepunkt, der kommen würde. Sie öffnet ein Schublade, zog ein Map hervor, in der die Entscheid, in den Dokument legen. Bankasuj Vertrag notariell erkunden jede Seit war ein Instrument, jeder Paragraph ein Schlüssel zu einem Spiel. Das Bisher nur auf dem Papier existiert, aber jetzt Realität worden soll. Während sie die Papier sortiert, lief ein innerer Dialog, wie ein Uhrwerk in ihrem Kopf. Sie prüft, von den Anwälten Vertra, enswuedig war, Informationen leaken könnt, ein Verbund iter sein konnt. Sie must präzise sein, strategisch denken, Risiken minimieren und gleichzeitig die Kontrolle behalten. Es war ein Tanz auf dünnem Eis, jeder Schritt must perfekt gesetzt sein, jeder Atemzug must kalkuliert wirken, während im Inneren ein Feuer brannt, das sie antrieben würde. Die Vorbereitung war nicht nur praktisch, sie war auch psychologisch. Sie must das Vertrauen der entscheidenden Personen gewinnen, und das Gem, und ihr Absichten durchschaut. Sie schrieb geheim Notizen, versteckt sie in unschämbaren Akten, verschlüsselt Nachrichten, die nur sie verstehen konnt. Jeder Kleinplan, Word, wie ein Saatkorn gesetzt, unscheinbar und doch voller Potenzial, später zu explodieren. Die Spannung zwischen Vorsicht und Entschlossen formt ihr Gedanken zu einem präzisen Instrument. Sie erinnert sich an die Gesichter der Menschen im Saal während der Demütigung, die feinen Nuancen von Stahls, Überlegen, Skepsis. Dies Gesichter wurden später regieren, manipuliert von den unsichtbaren Fäden, die sie zog. Jeder Blick, jedes Wort must genutzt werden, jede menschliche Schwäche must und unstrategisch eingesetzt werden. Sie spürt ein Mischung aus Nervenkitzel und Angst, als ihr bewusst wird, wie komplex das Spiel war, wie viel Variablen sie berücksichtigen musst, wie viel Fehler das System zerstören konnten. Die Schatten des Raums, das leise Ticken der Uhr, das sind, Gerisch von Autos draußen alles ihr, sich zu fokussieren, die Zeit verflog und gleichzeitig dehnt sich jeder Momentos, während sie ihr Plen skizziert. Sie fühlt die Verantwortung schwer auf ihren Schultern, aber gleichzeitig auch die Macht, die ihr dies Vorbereitung verlieh. Alles war in Bewegung, alles war vorbereitet, und sie war die unsichtbare Lenkerin, die alles orchestrieren konnt. Sie dachten die kommenden Schritt, Treffen mit Anwälten, Stillgespräche in Cafés, das heimlich Einsehen von Dokumenten, das still bearbeiten von Richtungen, jeder klein Akt war entscheid, und jedes Detail konnt die Wend bringen. Sie stellt sich vor, wie die anderen,
die Bischer macht über sei ausgeübt hatten, plötzlich unsicher wurden, überrascht orientierungslos. Sei konnt sich einschmunzeln nicht verkneifen, als sei dies Vorstellung durchspielt, innerlich triumphier, und während äußerlich die Ruhe eines konzentrierten Profis herrscht. In den stillen Stunden ihres geheimen Spiels spürt sei die Leichtigkeit, die aus Kontrolle entsteht. Sei muss niemandem mehr was beweisen niemandem zeigen, wie stark sei war die Steck lag in der unsichtbaren Bewegung, in der Manipulation von Fakten, in der Vorbereitung, die Nehm, und sah. Jede Notiz, jedes Dokument, jede kleine Handlung war Teil eines Netzwerks, das still unpräzise die Macht verskab, die Dunkelheit des Raums schien, die Geheimnis zu verschlingen, die Strategien, die Überlegungen, die inneren Konflikt. Sei fu, und ein Tief Ruhe in der Still, ein Ruhe, die aus Klarheit und Entschlossenheit entstand, sei war nicht länger das Opfer, nicht länger die Spielfigur, die bewegt Word, sei war die Spielerin, die das Feld und die Figuren kennt, die Regeln kennt, die Bewegungen der anderen antizipiert. Jedes Szenario, jede mögliche Reaktion, jede Schwäche und jede Steck Word durchdacht, mental eingeübt. Sei visualisiert den Moment, in dem die Macht verskoben worden wurde, in dem die Wahrheit hervorgebracht und die Kontrolle übernommen wurde. Die Innerspannung wuchs, während sei sich gleichzeitig immer mehr auf das Bewusstsein hin finale vorbereitet. Der Tag der Entscheid war gekommen. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Kameras klickten unaufhörlich, das Licht der Scheinwerfer brannt auf ihr Gesicht, doch Evelyn Hart stand ruhig, die Schultern gerade, der Blick fest, alles was sei geplant, vorbereitet und verborgen gehalten hat, sollt jetzt Wirklichkeit werden. Das Summen der Anspannung im Raum war fast greifbar, ein unsichtbares Gewicht, das auf allen Wissenden lastet. Jeder Atemzug, jeder Schritt, jedes leis Rascheln von Papier hat eine Bedeutung, die sich in den nächsten Momenten entladen würde. Nimm und das sei die Kontrolle längst übernommen hat. Die Dokument, die subtil in den richtigen Händen platziert wurden, die leisen Gespräch, die Hinweis, die wie unsichtbar fäden durch den Raum verliefen, hatten ein Netz der Macht gespannt, das nun fest und unerschütterlich war. Sei konnt die Blick spüren, die sich vergend, skeptisch und langsam, alarmiert auf, sei richteten. Einige registrierten den Wandel sofort, andere realisierten zu spät. Gefangen in der Skockstar der Enthüllung. Die still vor dem Sturm war greifbar, den trat sei vor, hab die Stimme, klar, fest und unaufhaltsam. Jedes Wort trug Gewicht, jedes Silb entfaltet die Wahrheit, die Bischer verborgen geblieben war. Die Namen, die Zahlen, die Fakten alles Word präsentiert nüchtern, sachlich, bergleichs, eidig vernichtend präzise. Die Gesichter der wissenden verwandelten sich, von Arroganz zu Verschangslosigkeit, von Überheblichkeit zu hilfloser Überraschung. Sie hatten die Macht über sie unterschätzt, hatten nicht bemerkt, dass die Stillfigur im Hintergrund längst ihr eigenes Spiel orchestriert. Ihr Hers pocht, aber sie spürt kein Angst mehr. Nur die Ruhige tiefgründige Zufriedenheit, die aus Vorbereitung und Entschlossenheit entsteht. Jeder Schritt, jedes Detail, das sie geplant hat, funktioniert perfekt. Die Wort, die Dokument, die stillen verbundeten alles hat, sich nahtlos zusammengefügt, wie Sonnenräder in einer perfekt konstruierten Maske ein. Sie sah die ersten Reaktionen, die Skockstar, die flüchtigen Blick, die sich nicht fesseln konnten, die entsetzten Gesichter, die langsam die Wahrheit erkannten. Und dann kam der Moment, der alles verändert, die Enthüllung des entscheidenden Tests. Ein Beweisstück unscheinbar, aber mit der Kraft, alle Lügen unmasken zu zerreißen. Die still im Raum war greifbar,
Jetter 8 Zugskeen, die Spannung, nach zu verdichten. Die Anwis, enden hielten in nie, keiner wagt einen Schritt, wehren sei das Dokument auf den Tisch legt, die Satan langsam entfaltet, die Wahrheit offenbart, die Lange verborgen Jewisen war. Die Riechenen waren ungläubig, manch skockiert, and ihr panisch. Stimmen flüsterten, Kameras klickten, und die Luft vibriert vor Spannung. Sei spuet die Macht, die sich langsam auf sei verlegert, spuet die Kontroll, die sei zurückgewen. Es war ein leiser, aber unumkehrbarer Moment, ein Augenblick, der alles verändert. Sei hat die Oberhand gewonnen, und das ein einziger Schuss gefallen war, und das ein Laut sei verraten hat. Innerlich breitet sich ein Tiefruhos, alle Planung, all die Geheimnis, all die stillen Strategien hatten, sich ausgesalt. Sei konnte die Skockwellen spuren, die durch den Raum gingen, das Nistern der Überraschung, das Murmeln der Erkenntnis. Jeder, der sei über unterschätzt hat, muss jetzt in Nehalten und ihrer Position nu überdenken. Die Macht war zurück in ihren Händen, und sei war bereit, sei zu tragen, nicht impulsiv, sondern mit der stillen Autorität, die nur entsteht, wenn man das Spiel versteht und es Walsten. Dig kontrolliert sei ließ die Dokument einen Moment lang ruhen, at mit tief durch und spuet die Freiheit, die aus der Enthüllung kam. Kein Zweifel, kein Unsicherheit, kein Angst nur Klarheit und die Ruhige Gewissheit, das die Vergungen. Heit sei nicht länger definiert, die Menschen im Raum, die Zuschauer, die Anwalt, alle sputen es, das sich was unwiderrufliches verändert hat. Es war mehr als nur ein Sieg, es war ein Transformation, ein Wendepunkt, der alles, was war nu ordnet. Sei ging langsam durch den Raum, die Schritt ruhig, kontrolliert, als would jeder Schritt ein Stillbotschaft senden. Ich heb das Spiel verstanden. Ich heb die Kontrolle übernommen. Die Gesichter der anderen spiegelten, die Erkenntnis weiter. Das sei nicht mehr, die gleich war. Die sei vor Stunden Jewisen war. Die still, verletzt, unsicher Frau hat sich in ein Kraft verwandelt, die niem, und mehr ignorieren konnt. Nach dem Sturm der Enthüllung folgt die Ruhe. Die Luft schien zu atmen, die Spannung löst sich langsam, und sei spuet, wie sich innerlich was tief in ihrer Ausbreitet ein Mischung aus Genugtuung, Erleichterung und Frieden. Es war nicht nur die Reich, die Süß schmeckt, sondern das Bewusstsein, das sei die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückgewonnen hat. Sei hat die Masken, der Matzerisen, die Gesichter der Überheblich. Kate entblurst, unstand nun ruhig, unerschütterlich, als Zugen unscharp von ihres eigenen Schicksals. Und während die letzten Wort gesprochen, die letzten Dokument betrachtet und die letzten Blick registriert waren, spuet sei die still, die nach einem Sturm folgt die still, die nichts sagt, aber alles bedeutet. Ein Moment der inneren Ruhe, der Gewissheit, dass das Chaos überwunden war, dass die Lektion gelernt wurde, dass das Spiel zu Ende war. Sei lehnt sich zurück, schloss die Augen für einen Augenblick, und ließ das Gewicht der Uranus auf sich wirken. Alles, was sei durchlitten hat, jede Demütigung, jede verletzende Gest, jede schmerzhafte Erinnerung, war Teil dieses Augenblicks geworden. Und nun, in diesem Moment, konnte sei tief durchatmen, sich selbst spüren und erkennen, dass sei stärker war als je zuvor. Tromwelten Geschichten hat ihr Leben verändert, nicht durch Zufall, nicht durch Glück, sondern durch ihre Entschlossenheit, ihre Intelligenz, ihr Geduld. Sei war nicht nur überlebt, sei hat triumphiert. Die Lektion war klar, Macht ist flüchtig, Kontroll ist zerbrechlich, aber Wissen, Planung und Innersteg sind unerschütterlich. Sei hat gelernt, dass die Größte auf die eigene Ruhe,
Die Eigen Strategie die Fähigkeit ist, im richtigen Moment zuzuschlagen. Ihr Blick schweift nach einmal durch den Saal. Und für einen Augenblick lächelt sie, leise, fast unscheinbar, aber voller Triumph und Genugtuung. Sie hat ihr Identität zurückerobert, ihr Wut und ihr Macht, und konnt ihr das Gemmels wieder nehmen. Und in diesem Augenblick wusste sie, dass das new Leben, das vor ihr lag, nicht nur ein Fortschritt, sondern ein Wohlständiger Neubeginn,